to my channel English Grammar Classes by Sridevi. So in this video we are going to learn about use of have, has and had. అంటే have, has and had అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ So, to tell about have is a base form of the verb. So, already the previous video told you what is the base form or present form of the verb. And it is also a irregular verb, one of the form of the irregular verb. And these two are different forms of the verb have. Okay, different forms of the verb. Okay, have. Different forms of the verb have. These two are different forms of the verb. Different forms of the verb. Now, so let us take an example. To show possession. So possessions means that is that you own or you have something. That you own or you have something. To tell that we use the word possession. So one is I have a book. Means I'm saying here I have a book. And next one is Sophie has a blue car. So have is a verb. So here I have a book means that so okay the book belongs to me. Okay, the book I'm having, that is me. I'm having a book. Sophie, who is having a blue car? Sophie is having a blue car. So to tell about the ownerships, okay, the quality of ownerships, relations, feelings, okay, or experiences, we use the word have, has and had. Okay, now so here we use the word we use have and has as a main verb, and if we use this as a helping verb, we use this as a helping verb. We used have and has as a helping verb. Used as a helping verb. Example: I have eaten my dinner. I have eaten my dinner. So have, has, had ని మెయిన్ వర్బ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇక్కడ మనం have and has ని హెల్పింగ్ వర్బ్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ I have eaten my dinner, and the second one and Ali has visited USA. Ali has visited USA. So here has and have. So use, okay. We have and has ని ఇందాక మనం మెయిన్ వర్బ్ గా యూజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ గా. సో ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ మై డిన్నర్. Ali has visited USA. So here eaten is the main verb. Visited is the main verb. And we use the helping verb. And helping verb use చేసాము have and has. Okay, here we used with have and has the helping verbs. So this main verbs are eaten and visited, used as a helping verb. ఇందాక మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏం చేసాము, మెయిన్ వర్బ్ గా యూజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గా యూజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు
in the positive, okay, positive sentence లో, okay, some plural noun, okay, subject గనక I, we, you, they, subject గనక plural noun లో I, we, you, they అయితే మనం have యూస్ చేస్తాం. అది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో, ప్రెసెంట్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ I, we, you, they, I, we, you, they అనేది ప్లూరల్ ఫామ్, ప్లూరల్ నౌన్స్. ఓకే, ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో I, we, you, they వచ్చినప్పుడు మనం have యూస్ చేస్తాం. అదే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో సింగులర్ నౌన్ లైక్ he, she, it, he, she, it వచ్చినప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తాము? has. We use has. When the sentence is in the present tense and the nouns I, we, you, they are, if they are in the plural form, we use the word have. If the sentence is in the present tense and the nouns he, she, it, they are singular nouns. If they are singular nouns, we use has. It is in the present tense. Now, when the sentence is in the past tense, it may be plural nouns, it may be singular nouns. Whatever it is, we use the word have. We use the word have. For example, I have a pen. I have a pen. She has a big school bag. She has a big school bag. So just please look at the sentences. Here we use the word I. I is in the in which sentence? Present tense, and it is in the plural form. When the sentence is in the plural present tense and the subject is I, then we use the word have. The subject is I, we use the word have. The subject is I, we, you, they, and it should be the present tense. Then we should use have. ఇలా సబ్జెక్ట్ కనుక ఐ అయి ఉండి అండ్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే మనము హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ అదే షీ, హీ, షీ అంటే ఏమనుకున్నాం? సింగులర్ నౌన్. ఓకే, అండ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ చెప్పిందా? ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి అండ్ సింగులర్ నౌన్ లో ఉండాలి. సింగులర్ నౌన్ ఉన్నప్పుడు షీ వస్తుంది. షీ కానీ హీ కానీ ఇట్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? హ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, హ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. హ్యాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో సబ్జెక్ట్ హీ, షీ, ఇట్ ఉన్నప్పుడు మనం హ్యాస్ యూజ్ చేయాలి. హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్ నౌన్స్ అండ్ సెంటెన్స్ ఎందులో ఉండాలి? ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి. సెంటెన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి అండ్ సింగులర్ నౌన్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్ నౌన్ లో ఉంటే అప్పుడు మనము హ్యాస్ యూజ్ చేయాలి. ద సెంటెన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉండి సబ్జెక్ట్ అనేది ప్లూరల్ లో ఉంటే కనుక మనము హ్యావ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాస్ట్ టెన్స్, the sentence should be in the past tense, and if it is in the plural or the subject is plural or the subject is singular, we use the word had. Past tense లో subject plural అయినా singular అయినా కూడా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ had. Okay, we had a great time yesterday. We had a great time. We had a great time. We had a great time yesterday. సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కావచ్చు, ప్లూరల్ కావచ్చు, మనం హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం. We had a great time yesterday. We had a great time yesterday. So before we learned about the positive sentences, so now we are learning about negative sentences. Okay, negative sentences. Okay, so if the negative sentence is in the present form, present tense, and the subject is in the plural form, we should use the word don't have. Okay, don't have. If the subject is in the singular form and the sentence is in the present tense, we should use the word doesn't have. For subject కనుక plural form లో ఉండి, okay, sentence కనుక present tense లో ఉంటే
మనము డోంట్ హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ద సబ్జెక్ట్ కనుక సింగులర్ నౌన్ లో ఉండి అండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే మనం డజంట్ హ్యావ్ అని యూజ్ చేయాలి. సో పాజిటివ్ ఏం చేస్తాం, మనం ఇక్కడ హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ హ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటెన్స్ కనుక పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది, ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఓకే ప్లూరల్ లో ఉన్నా సింగులర్ లో ఉన్నా మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, didn't have. Okay, the subject is either in the plural form, either in the singular form, and sentence if the sentence is in the past tense, we should use the word didn't have. Okay, shall we use some examples? I don't have a pencil. I don't have a pencil. So what we use the word I. I is either singular noun or plural noun. I is a plural noun. I don't have a pencil. I don't have a pencil. I don't have a pencil. So the subject is in the plural form and it is in the present tense. So we should use the word I don't have. Okay. Next, she. So you can write anything. She doesn't have a book, or she doesn't have a big frog. She doesn't have a big frog, or anything you can use. She. Okay. And the past tense. We didn't have a great time yesterday. We didn't have a great time yesterday. Okay, we didn't have a great time yesterday. We didn't have. So the subject is in the singular form or it is in the plural form. We should use the word didn't have. When the sentence is in the past tense, when the sentence is in the past tense only, we should use the word did have. The sentence is in the present tense and the plural noun, the subject is I, we, you, they. We should use the word don't have. సెంటెన్స్ కనుక పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది, ఓకే, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ కావచ్చు, సింగులర్ ఏది ఉన్నా సరే మనం didn't have అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే సబ్జెక్ట్ కనుక ప్లూరల్ నౌన్ అయితే డోంట్ హ్యావ్, సబ్జెక్ట్ కనుక సింగులర్ నౌన్ అయితే మనం డజంట్ హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇది నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఇవి నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, మనం ఒక చిన్న టెస్ట్ తీసుకుందాం, ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. సో నా fill in the missing words. సో ఇది నెగటివ్ సెంటెన్స్ వస్తుంది. నెగటివ్ సెంటెన్స్ పైన ఎక్సర్సైజ్ ఇది. సో ఎక్కడ డోంట్ హ్యావ్, ఎక్కడ డింట్ హ్యావ్, ఎక్కడ డజంట్ హ్యావ్ అనేది వస్తుంది అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? So here Sam is a subject. So what we should write here? Sam doesn't have brown eyes. Sam doesn't have brown eyes. Sam is a subject here. So singular noun. This is singular noun. She dash any children. So she. So she means here same. She doesn't have any children. Here. He dashed a meeting yesterday. So yesterday. So the sentence is in the past tense. Okay. So what we should write here? He didn't have. He didn't have meeting. So here he dashed a meeting yesterday. Okay. He dashed a meeting yesterday. So that is the sentence is in the past form. So what we should write here? Now let us learn about the questions. Okay, plural noun I, we, you, they, singular noun he, she, it. Okay, the sentence is in the present tense and the subject is I, we, you, they. We should use do plus subject plus have. Do you have a pencil? Do you have a book? Okay, this in the same way the sentence in the present tense and the subject is he, she, it. Okay, then does
Does she have a car? Does she have a car? Okay. So if this again ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇంకా ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే మనం సబ్జెక్ట్ కనుక ప్లూరల్ నౌన్ ఐవి యూదే అయితే సో దీని స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సిన స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే డూ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్. డూ యూ హ్యావ్ పెన్సిల్? డూ యూ హ్యావ్ ఎ బుక్? ఓకే. ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కనుక సింగులర్ నౌన్ అయి ఉండి ఓకే సెంటెన్స్ ఇంకా ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే డస్ షీ హ్యావ్ ఎ బుక్? Does she have a book? Okay. Okay. Now past tense. The ఒక సెంటెన్స్ ఇంకా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే ఐదర్ ద సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ నౌన్ లో ఉండొచ్చు, సింగులర్ నౌన్ లో ఉండొచ్చు. మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్. ఓకే. డిడ్ ఓకే ద సబ్జెక్ట్ కనుక సింగులర్ నౌన్ ఆర్ ప్లూరల్ నౌన్ అయితే ఓకే సెంటెన్స్ వచ్చేసి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్. డిడ్ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఎస్టర్డే? డిడ్ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఎస్టర్డే? డిడ్. ఓకే. డిడ్ దే హ్యావ్ ఏ ఓకే డిడ్ దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఎస్టర్డే? ఓకే. పాస్ట్. The subject is either singular noun either plural noun and the sentence is in the past tense, we should use the did plus subject plus have. Okay. Did they yesterday? Did they have good time yesterday? Did they have good time yesterday? Okay. Okay. So I hope you all understood this video. If you like this video, please like, share and comment. Okay. Thank you and have a nice day.